Έχω να κάνω ένα σχόλιο και ένα κοινό ερώτημα. Το σχόλιο είναι ότι, όπως πολύ ωραία είπε ο Μάικλ, καμία από αυτούς που λέμε μονόκερους, μεγάλες επιχειρήσεις, δεν γεννήθηκε πολυεθνική. Ήταν μικρομεσαίες. Έτσι ξεκίνησαν. Ως μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις σε ένα γκαράζ ή του ενός ανθρώπου. Σε αυτό που είπε ο Μάσιμο, ναι, Ευρώπη είμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες. Δεν μπορεί να δανείζεται ένας με 9 και ο άλλος με 3 στην ίδια Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε για την τεχνητή νοημοσύνη, το project, τα 500 εκατομμύρια, το μισό billion, είναι πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με αυτά που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη. Και επειδή φαντάζομαι ότι όλοι οι επιχειρηματίες και στις πολυεθνικές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λένε ότι ο πλούτος μας είναι οι εργαζόμενοι μας, το ερώτημά μου προς όλους σας, γιατί είστε επιχειρηματίες και η κυρία είναι πρέσβης, είναι πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζόμενούς της, που είναι ο πλούτος της, που έχουν συγκεκριμένα skills και συγκεκριμένη εκπαίδευση, για να μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί καλά είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καλά είναι τα τραπεζικά δάνεια, καλή είναι η φορολογία, αλλά χωρίς το ταλέντο και τους ανθρώπους σου δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Το θέμα είναι πώς μια μικρομεσαία επιχείρηση θα κρατήσει τον κόσμο της για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Let's have an answer from each of you on this one, Yes. but let's keep the answers to 1 minute, please. Where should we start? Who wants to go first? Let's start with Laurence. Yeah, for me, today, all the institutional financial systems take into account the SMEs problem. The banks, Hellenic Development Bank, BPI, I was telling that in France, but also EIB, when we had the recovery fund, it was full of SME programs, entries of financing with specific conditions for them. So I fully agree with your question about are you enough represented in Brussels? Because the big discussion takes place in Brussels today about simplification, about taking in the new period of financing as well, as we had in our RF, the SMEs. But at this stage, we don't have to convince, for instance, the Hellenic Development Banks preparing projects for SMEs on innovation and defense. Thank you very much. You were going to add something? No. You're done. Great. Michael. Well, personally, I think the question is an interesting one, but it's phrased in a way that implies that the small business in some way is being denuded of people. Equally, the small business needs to bring new people in. And by definition, SMEs should be changing faster than the larger companies, certainly as a proportion of their business. So in fact, I'd far more worry about access to talent and skills. We have an SME strategy across the corporation for many years: access to finance, access to data, access to space, access to networks, access to talent and skills. And I've always said that within the City of London, over 14 centuries, we have a four-pronged theme: defense and security. Nobody brings money or deals to a war zone. We often forget that, although it's been rising. Secondly, we want to see the rule of law. Everybody's being treated fairly. And that's actually quite important. Biasing things for SMEs or not for SMEs, or for particular sectors or for the home team, actually leads to less business. The third one is very much the idea of open, free and fair trade. And the last one is access to talent and skills. So I'm interested in the free flow. Our government has moved to tighten things down, but we've equally seen when France freed up the labor markets, the sheer amount of activity that generated. So there's a balancing argument here, but for years and years and years, people have said, that the problem has been the inability to release talent to go off and do new things as much as it is the access to it. My father actually shut down a business in France when we had the first crisis, which was 2000. And it was still shutting it down in 2009 when we hit the second. So sorry. That's not a good sign. No, nothing personal. It's just a little factoid. Okay, I won't ask you about your memories of the beginnings of your organization 14 centuries ago. That would be unfair. Massimo, on to you. I can say that your question identifies very well the strategic role of chamber, because I think that a small and medium enterprise alone don't go anyway. And I think that Chamber of Commerce or Chamber of Trading are one of the most important intermediary bodies
and about the synergy of these intermediary bodies with university, especially for the competence, with also the ecosystem of tech district. It's very important, with business association, with the big company for the supply chain. But if we are all, and the synergy about different chamber all over Europe, this is very important to change our best practice, I can say, on our territory. This is very important because we must be stronger with banks, first of all, because especially in Italy, we are looking at a very big aggregation of big bank. All the little banks are disappearing from our panoramic. It's a very big problem for small and medium enterprise. Yeah, this is a very big problem. And so we have also to speak with Europe, no? Because in Brussels, all the rules now are done in Brussels. Brussels, in this moment, they say that they are changing, but in the reality, if you go to see inside, they are not changing. And so this is another big problem where we have to work with the business association and the Chamber of Commerce, because if we are all together and we take all together the same message, maybe that we are stronger. Maybe, I don't know, but maybe. Thank you very much, Massimo. Ioannis, we're very nearly out of time, so I'll ask you to be very brief, but your response, please. Ποτέ δεν είμαι πολύ σύντομος, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι αυτή τη φορά. Ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι σημαντικός και η συνεργασία με πολλά επιμελητήρια της Ευρώπης έχει ήδη αρχίσει. Στο ερώτημα του κ. Κούτρα, η απάντηση είναι αυτονόητη, ότι η μικρομεσαία επιχείρηση που δεν θα καταφέρει να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη, να μπει στην βιοποίηση και να έχει τα στελέχη, δεν έχει μέλλον. Έχω πει με μια λέξη, και γι' αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, ότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τη στιγμή αυτή. Απόδειξη ότι εμείς ως επιμελητήριο δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα που μόνο το 2024 εκπαιδεύσαμε 30.000 επιχειρήσεις μέσω των δύο πανεπιστημίων, το Οικονομικό της Αθήνας και του Πειραιά, στην τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση. Όμως πρέπει να πω, αγαπητέ Χρήστο, το εξής. Μια επιχείρηση, πέρα από το εργατικό δυναμικό και τον ειδικό που θα πάρει τον επιστήμονα για να εξυγχρονιστεί, χρειάζεται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται μηχανήματα, χρειάζεται προγράμματα. Αυτά κάνουν λεφτά. Και αυτά για να τα πάρει κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να είναι μικρομεσαίος. Υπάρχει λόγος που το λέω. Το ΕΣΠΟ, ας πούμε, που είναι το εργαλείο, εάν δεν ανοίξει και το παίρνει σήμερα μόλις το 6,5%, και χαίρομαι γιατί άκουσα σήμερα τον Υπουργό που λέει το ξανασυζητάει, αλλά το αριθμό το παίρνει είναι μικρός. Και θέλω να κλείσω για να σεβαστώ τον χρόνο με το εξής. Φανταστείτε αυτό που λέμε πολλές φορές ισονομία. Αν κάποιος παίρνει φτηνό χρήμα, αυτό λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή παίρνει το 2%, πήρε χρήματα με επιτόκιο 2,1%. Εσύ δεν παίρνεις και αν πάρεις από την τράπεζα το παίρνεις με 8 ή 10% επιτόκιο. Πρόσεξε. Την ίδια στιγμή, όταν λέμε ΕΣΠΑ, τι σημαίνει, το 50% δεν θα το δώσεις πίσω, γιατί είναι επιδότηση. Και ο ανταγωνιστής σου παίρνει, τότε είσαι, συγγνώμη για την έκφραση, οικονομικά τελειωμένος. Γιατί ο άλλος έχει και φτηνό χρήμα, έχει και το ΕΣΠΑ με το οποίο μπορεί να εξυγχρονιστεί. Είναι σοβαρό αυτό που λέω, γιατί όλα τα υπόλοιπα που τα βλέπουμε μετά, όταν υπάρχει η διάθεση του επιχειρηματία να τα κάνει, αν αυτά τα δύο δεν τα έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να εξισορροπήσει με τον άλλο επιχειρηματή. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τον αγαπητό συνάδελφο Γιαντελή που σου είπε το παράδειγμα των τραπεζών. Φανταστείτε ότι εκεί η σύγκρουση είναι πιο μεγάλη οικονομία, ότι οι μεγάλες τελειώσαν τις μικρές. Σας ευχαριστώ. Thanks very much, Ioannis. We're going to close this session here in the interest of time, but please do join me in thanking fantastic panelists and my fantastic co-chair, Christos. Thank you very much.